Hello friends, welcome back to Englishwala. Today I am back with one of the trickiest lessons in English grammar, that is the use of prepositions. Now you know this is the trickiest part because we cannot use most of the times we cannot use the prepositions at their proper places. Now the very term preposition, it means, if we break the term, pre plus position, that means these very words, they are placed before a noun or a pronoun or any noun equivalent. However, we sometimes make mistakes, and even myself being a teacher, I oftentimes make a mistake regarding the use of prepositions. So there are so many types of prepositions like in, at, on, by, over, with, into, to. Now, how should we use them? And how should we learn the prepositions? Actually, the most unfortunate thing is there is no hard and fast rule regarding the use of preposition. You are to keep it in your mind simply by going through the use of prepositions in chunk words, in group of words. For example, in the house, at home, inform the police of the matter, take pride in, pride oneself on, proud of. That means, like in these collocations, like in these chunk words, এরকম গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস এর মধ্যে দিয়ে প্রিপোজিশনকে মনে রাখতে হবে। আমার মনে হলো যেমন কয়েকটা প্রিপোজিশন, পার্টিকুলারলি ইন, অ্যাট, অন, বাই, these prepositions can be used with time, in connection with time নিয়েও এগুলোকে ইউজ করা যায়, আবার এইগুলো ইউজ করা যায় as the prepositions of place. In this lesson, I am going to discuss how these prepositions can be used and when these should be used as the prepositions of place. Now, let's proceed. আমি একটা করে preposition ধরে তাদের কয়েকটা করে এক্সাম্পল দিয়ে কখন আমরা ইন ইউজ করতে পারি, কখন অ্যাট ইউজ করতে পারি, কখন অন ইউজ করতে পারি, অ্যান্ড বাই কখন আমরা ইউজ করতে পারি as the prepositions of place. Mind you, prepositions of place. আমি এই prepositions গুলো টাইমে কেমন ভাবে, টাইমের কানেকশনে কেমন ভাবে ইউজ করা যায় সেটা আমি নেক্সট লেসনে বলবো। এখন we are going to discuss how these prepositions can be used as prepositions of place. Now, for example, you can look at the pictures. The cat is in the car. The cat is in the car. The cat is on the car. Second picture. The cat is on the car. The cat is at the car. That means at the place of the car. That means at the location of the car. That means the cat is at that very place where the car is. Now, the cat is by the car. That means close to the car, near the car, next to the car. Now, the cat is under the car. So you can see these very small words, they have a huge effect in the meaning of the sentences. They can change the meaning simply, though they are small in size, but they function
in a great manner. Now, in. Let's begin with in. Whenever we think about the use of in, we should think of being within something. In মানে কি জানো, কোনো কিছুর ভেতরে. At first, let's start with the containers and spaces that are enclosed. তাহলে ভেতরে মানে কি? তার মানে অনেকটা you have to think about the things having three dimensions. Three-dimensional things. Just like a container, a room, a place, a large one. It may be a region, a country. Now let us think about the containers or the space that is enclosed. For example, a cup. For example, a bottle, a bag, a basket, a room. These are just like enclosed spaces. These are like the containers. There is some water in this bottle, so we must use in. Vegetables are in the bag. The cat is in the basket. The girl is in the room. So they act like the containers, and in that case we must use in. Second one, we have to use in when we mean something is present within areas, regions, countries, cities and towns. Large areas or large regions. For example, India is a country. It has a map, it has the boundary. So within that space, when we talk about something within that space, we must use in. I live in India. Again, for a region, holidaying in the mountains is awesome. Holiday ke ekhane verb হিসেবে use করা যায়. Holidaying in the mountains is awesome. Now, Shushunia is a small village in Bankura. Shushunia is a small village. It is in the district of Bankura. They are swimming in the river, but floating on the river. I'll come to that later. Floating on the river. Swimming in the river, that means in the water of the river. সেখানে বেশ সুইমিং করার সময় তার মধ্যে ডুবে আছে, কিংবা রিভার একটা রিজিয়নের মতো, একটা স্পেসের মতো. We are in the play field. So for regions, countries, cities and towns or enclosed areas, we must use in. Next, we can often use in when talking about the groups of people. কোন একটা টিম, কোন একটা গ্রুপ, সেক্ষেত্রে তার ইনক্লুশন, কোন একজন মেম্বার হিসেবে সে টিমের মধ্যে রয়েছে, তখন আমরা ইন ইউজ করব. হি ইজ ইন দ্য ক্রিকেট টিম. I have been included in the relief team. However, there is an exception. তাহলে সমস্ত টিম গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে কি থাকলেই সেখানে ইন ইউজ করব না. There is an exception. এবং এই ট্রিকি পার্টটা আমরা অনেক সময়তেই দেখি যে এটা স্টুডেন্টসরা ভুল করে, অনেকেই এটা লেখার সময় ভুল করে. The exception is when the high level groups or committees or councils where members are generally elected. হাই লেভেল যে গ্রুপসগুলো রয়েছে, ফর এক্সাম্পল বোর্ড, কাউন্সিল, কমিটি, এটসেট্রা, অন ইজ ইউজড ইনস্টেড অফ ইন. ইনের জায়গায় সেক্ষেত্রে অন ইউজ করা হয়. মিস্টার রে ইজ অন দ্য বোর্ড, পারহ্যাপস মিস্টার রে ইজ অন দ্য সেন্সর বোর্ড. These guardians are on the managing committee, not in the managing committee, on the managing committee, not in the board, but on the board. She is on the council for higher secondary education. She is on the council, not in the council. So, the high level groups or committees or councils where members are generally elected, on is used in place of in. Next one, we can use in with liquids or other substances. With liquids as the component. Whenever we talk about the component, there is artificial color in this drink.
একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে বললাম, একটা কোল্ড ড্রিঙ্ক, দেয়ার ইজ আর্টিফিশিয়াল কালার ইন দিস ড্রিঙ্ক, দেয়ার ইজ মাচ সল্ট ইন দিস ফুড স্টাফ, দেয়ার ইজ মাচ সল্ট ইন দিস ফুড স্টাফ, দেয়ার ইজ নো গোল্ড ইন দিস অ্যালয়, এই অ্যালয়টার মধ্যে, এই সংকর ধাতুর মধ্যে দেয়ার ইজ নো গোল্ড, দেয়ার ইজ নো গোল্ড ইন দিস অ্যালয়, ক্যাফিন ইজ ফাউন্ড ইন কফি, I don't find anything worthy in this article, কোন একটা আর্টিকেলের মধ্যে I don't find anything worthy in this article। তাহলে কোন লিকুইড বা অন্য সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রেও কম্পোনেন্ট হিসেবে যখন আমরা বলছি কোনো কিছুকে, তখন আমরা ইন ইউজ করতে পারি। নেক্সট, we use in when we want to state about a condition, state, a situation, someone or something is amidst, কোনো একটা কন্ডিশন, কোনো একটা স্টেট, কোনো একটা সিচুয়েশন যার মধ্যে কেউ বা কোনো কিছু সেটার মধ্যে রয়েছে, তখন আমরা সেখানে ইন ইউজ করতে পারি। দ্য সিটি ইজ নাও ইন রুইন্স, মানে ধ্বংসের অবস্থাতে রয়েছে, ধ্বংসের অবস্থা, কন্ডিশন বোঝাচ্ছে সিটি। দে ওয়ার ইন ডেঞ্জার, ওরা বিপদের মধ্যে ছিল, দে স্টেট, দে ওয়ার ইন দ্য স্টেট অফ ডেঞ্জার। হাউ we are, now we are in an alarming condition. You know that this is the pandemic situation now, and we are really in an alarming condition. Now we are in an alarming condition. He is in business now, he is in business now. In general condition, in general, people are pugnacious, quarrelsome, eager to fight. মানুষ সাধারণভাবে, in general condition, people are pugnacious, people are quarrelsome, eager to fight. I am in a hurry, in a state of hurry. I am in a hurry, I am in a state of hurry. আমি প্রচন্ড তাড়াহুড়োর মধ্যে আছি। তাহলে এই কন্ডিশনগুলো বোঝালেও আমরা ইন ইউজ করব। Now, let us see about the use of at. At is used as the preposition of place to mean a specific point or location. In a larger area, at a specific point, specific location. It shows an exact position. It shows an exact position. তাহলে in একটা large area, at the specific one. The beggar was standing at the gate, exactly at the gate, at the location of the gate. Wait for me at the corner. Wait for me at the corner. মোড়ের ওখানে আমার জন্য ওয়েট করবে, the crossroad, সেখানে ওয়েট করবে। where the road turns, হয়তো সেখানে ওয়েট করবে, at the corner. I shall meet you at your house. I shall meet you at your house. Your house is obviously a specific location, and I shall meet you there. It happened at the end of the road. The road ends, রাস্তাটা যেখানটা গিয়ে শেষ হয়েছে ওইখানে ঘটলো, exactly that location. তাহলে সেই that location, the very location কে বোঝানোর জন্য at ইউজ করব। Bill was present at Mrs. Sullivan's, that means Mrs. Sullivan's house or Mrs. Sullivan's restaurant or Mrs. Sullivan's place, exactly Mrs. Sullivan'ের ওই জায়গাতে। তাহলে স্পেসিফিক লোকেশন, আ পার্টিকুলার পয়েন্ট, সেটাকে বোঝানোর জন্য অ্যাট ইউজ করব। যখন সেটা লার্জার এরিয়া হয়ে যায় তখন কিন্তু সেখানে ইন ইউজ করব। নেক্সট ওয়ান, অ্যাট ইজ অলসো ইউজড উইথ অ্যাড্রেস। দিস শুড বি রিমেম্বার্ড। অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাট ইউজ করব। সত্যজিৎ রায় লিভড অ্যাট 100A গড়পার রোড। lived at his address. Meet me at 15B Beach Road, a particular house there, the particular address. So at 15B Beach Road. So for address we will use at. At is also used with events. He is at play, তার মানে সে খেলার মধ্যে রয়েছে, খেলছে। They met at a party and later married. They met at a party, at an event, party, সেই পার্টির মধ্যে তাদের দেখা হয়েছিল, and later they married. I'll speak at a conference. I'll speak at a conference. An event, the prisoner was at liberty.
The prisoner was at liberty, a state, a condition, an event. তাহলে prisoner স্বাধীন ছিল। Next one, some special examples যেখানে আমরা প্রায় ভুল করে থাকি। আমি দেখেছি স্টুডেন্টসরা এটা ভুল করে। আমরা টেবিলে খাই। টেবিলে খাই মানে টেবিলের ওপরে নয়। So they were waiting at the table, not on the table, obviously. We are not going to sit on the table. The old lady was sitting at the window or by the window, not on the window. Generally, an old lady does not sit on the window, isn't it? At the window. The disciple sat at the feet of his guru, not under the feet. শিষ্য গুরুর পায়ের কাছে বসলো, আর নট আন্ডার দ্য ফিট, পায়ের তলায় বসলো। এখানে মাদার টাং ইন্টারফিয়ারেন্স অনেক সময় ভুল করতে, মানে মাদার টাং ইন্টারফিয়ারেন্সের জন্য বেঙ্গলি স্টুডেন্টসরা, বেঙ্গলি স্পিকিং স্টুডেন্টসরা তারা ভুল করে। কারণ আমরা বাংলায় বলি সে গুরুর পায়ের তলায় বসে সাধনা করতে লাগলো, গুরুর পায়ের তলায় বসে। It doesn't mean that under the feet. He sat at the feet of his guru. Now, there was a house at the corner of Elgin Road. Elgin Road যেখানে টার্নটা সেখানে একটা বাড়ি ছিল, and I found this baby sleeping in the corner of a room. In the corner of a room. Room, তার কোণাতে, room is just like a container. তাহলে in the corner of the room. Now the house at the corner of a road, at the corner, the exact location of the house. But the baby is in the corner of a room. The room is like a container. Now he lives at Kamalpur, a small village. He lives at Kamalpur, a small village. যেহেতু এটা small village, তাই at Kamalpur, আবার এই Kamalpur, even though it is a small village, যদি তার মধ্যে আরো একটা ছোট কোনো জায়গার কথা বলি তখন কিন্তু কমলপুর ইন নেবে। তাহলে হি লিভস এট স্কুল রোড ইন কমলপুর। দ্য স্কুল রোড ইজ ইন কমলপুর। কমলপুর ইজ এ স্মল প্লেস, বাট ইন কম্পারিজন টু স্কুল রোড ইট ইজ লার্জার। সো হি লিভস এট স্কুল রোড ইন কমলপুর। So these are the trickiest ones যেখানে প্রায় আমি দেখেছি স্টুডেন্টসরা ভুল করে থাকে। Next, on, another preposition of place. The preposition on is used to talk about the position of something on surfaces. On বলতে কোন সারফেস, কোন তল। Actually, at one dimensional. আমরা ধরতে পারি at one dimensional. At the center. ধরো এটা সার্কেল, একেবারে সেন্টার। অন টু ডাইমেনশনাল, ইন থ্রি ডাইমেনশনাল। সো অ্যাট ওয়ান ডাইমেনশনাল, অন টু ডাইমেনশনাল, ইন থ্রি ডাইমেনশনাল। The preposition on is used to talk about the position of something on surfaces like floor, table, wall, ground, etc. The book was on the table. Hang the photo on the wall. Obviously, the wall is a surface, isn't it? So hang the photo on the wall. They live on the first floor in that apartment, in that house. They live in this house on the first floor, in this house on the first floor. The house is at Elgin Road. The toy was lying on the ground. They were on the river in a boat, because the boat is floating. They were on the river in a boat. Something is floating on the lake. Something is floating on the lake. That means the surface of the lake, on the surface of the lake. Somebody is there on the road. Somebody is there on the road. On the surface of the road. What is there on the menu? Menu means a card containing the names of the food items in a restaurant, etc. এই ধরনের। তাহলে what is there on the menu? So on ইউজ করব আমরা যখন সারফেসের কোনো উপরে কোনো কিছুকে বোঝাবো। Now some special examples regarding the use of on. He sat on a chair.
হি স্যাট ইন আ চেয়ার, এটা নিয়ে একটু কনফিউশন আছে। অন আ চেয়ার জেনারেলি যে চেয়ারগুলো আর্মড নয়, তাহলে অন আ চেয়ার। হি স্যাট ইন আ চেয়ার জেনারেলি আর্মড চেয়ারের ভেতরে, তার মানে তার মধ্যে একটা স্পেস হচ্ছে, তাই সেক্ষেত্রে ইউজ করা যায় হি স্যাট ইন আ চেয়ার। কিন্তু এর একটা স্পেশাল ইউজ আছে, দ্য ম্যান অন দ্য চেয়ার ইজ নট দ্য ম্যান ইন দ্য চেয়ার। হিয়ার ইন দ্য চেয়ার মিনস হোল্ডিং দ্য পোস্ট। ইন দ্য চেয়ার মিনস হোল্ডিং দ্য পোস্ট। এই সেন্টেন্সে আমি যেটা বলতে চেয়েছি, চেয়ারের ওপরে বসে থাকা লোকটি কিন্তু পোস্ট হোল্ডার নয়। দ্য ম্যান অন দ্য চেয়ার ইজ নট দ্য ম্যান ইন দ্য চেয়ার। তাহলে ইন দ্য চেয়ার অনেক সময় বোঝায় কি হি ইজ ইন দ্য চেয়ার নাও, দ্যাট মিনস হি ইজ হোল্ডিং দ্য পোস্ট। নাও নেক্সট এক্সাম্পল, আই রোট মাই নেম অন দ্য পেপার। পেপার ইজ আ সারফেস। I wrote my name on the paper at the top, exact location, at the top of the page, but not in the corner, not in the corner, not in the corner. Or at the, so on the paper, at the top, but not in the corner. কোনাতে লিখিনি, তাহলে on the paper, at the top, in the corner. আরো ট্রিকি পার্ট যেটা, ইউ মে বি অন এ বাস অর অন এ ট্রেন বাট নট অন এ ট্যাক্সি। ট্যাক্সির উপরে নয়। আই ওয়াজ অন এ বাস, ইউ ওয়ার অন এ ট্রেন, বাট শি ওয়াজ ইন এ ট্যাক্সি। থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য ইউজ, দেয়ার ইজ নো রুল। তাহলে কি ট্যাক্সির ওপরে নয়, ট্যাক্সি একটা কন্টেনারের মতো ধরে আছে, বাস তার একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, ট্রেন তার একটা প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। সো উই বোর্ড অন দ্য বাস, উই বোর্ড অন দ্য ট্রেন, বাট ইন দ্য ট্যাক্সি। ইউ আর অন দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, অন দ্য বোর্ড অফ ডিরেক্টরস, আমি যেটা আগেই বলেছি অন দ্য কমিটি। এখন এইবার তিনটে এক্সাম্পলকে একটু দেখো। ইউপি ইজ ইন দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া, দ্যাট মিনস উইদিন ইন্ডিয়া, ইন দ্য নর্থ অফ ইন্ডিয়া। The Himalayas are on the north of India, that means on the border of India. China is to the north of India, to the north of India. That means outside, not within India, outside of India, to the north of India. So remember these three sentences. UP is in the north of India. The Himalayas are on the north of India. China is to the north of India. And there is a beautiful ring on her finger. There is a beautiful ring on her finger. Obviously on her finger. That means on the surface of the finger. So these are some special examples. Now by. By can also be used as a preposition of place. By is also used as a preposition of place. It is used to mean next to something or beside or near. Next to something. The cat is sitting by the car. The cat is sitting by the car. বেড়ালটি কারের পাশে বসে রয়েছে। By, that means next to, near to, beside. By মানে next to, near, beside, very close to. The house is by the river, beside the river. So by means beside, next to, near. আমরা একই কথা লিখতে পারি, হি স্যাট বাই মি, সে আমার পাশে বসেছিল। হি স্যাট নিয়ার মি, সে আমার কাছে বসেছিল, সেম মিনিং। হি স্যাট নেক্সট টু মি, আমার পাশেই বসেছিল, সেম মিনিং। হি স্যাট বিসাইড মি, সেম মিনিং। So by means near, close to, next to, beside. So by can be used as the preposition of place. Now it's the time for practicing. All these sentences, the dishes were dash the table and we sat dash the table. He was dash the beach. Read these sentences. Pause the video. Use proper prepositions of place.
only 4 prepositions you can use: on, in, at, by. And another 12 questions. So there are 24 questions. Answer them. Answer them in the comment box. And obviously I'll check. Thank you. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel. Oh, before leaving, I must say one thing. Again, with this very diagram, দেখো এখানে একটা সার্কেল রয়েছে, একটা ট্রায়াঙ্গেল রয়েছে. The red point is at the center. The point is in the circle. The point is on the circle. So according to their position, the prepositions are used. Now this triangle is very close to the circle, beside the circle, near the circle. So the triangle is by the circle. So on, in, at, and by, these prepositions can be used following certain rules, just trying to grasp at the meaning. But again, I must say that there is no rule for the use of preposition. Go through the newspapers, go through the English texts, or go through the writings, or listen to the native speakers, how they use. Don't try to judge the sentences with the help of your mother tongue. Then most of the times you will make mistakes. Thank you. Thank you for watching my video. Please subscribe to my channel.